Dear students, today we are discussing the properties of standard deviation. So you know that the formula for standard deviation is Sx equal to square root of 1 by n into summation I going from 1 to n xi minus x bar square. So let us consider. So first property is standard deviation is not affected by change of origin. So let x1, x2, xn be a set of n observations. Then Sx equal to square root of 1 by n into summation I from 1 to n xi minus x bar square. Choose yi equal to xi plus c. That means origin is changed. Origin is changed to what is that? By adding a constant c. If the origin was 0, then the new origin will be c. If the origin was 5 in the original data, the new origin will be 5 plus c. So that is the technique we used. So yi equal to xi plus c is the observation in which the origin is changed. Okay, then what is y bar? You know, y bar is equal to summation I from 1 to n xi yi by n. So when we substitute that yi here, we can see that y bar is equal to x bar plus c. Okay, I will show in the word format. So yi equal to xi plus c. So what will be y bar? Y bar equal to summation I from 1 to n divided by n. So what is this? We can substitute instead of yi we can substitute xi plus c. Then it will be right. So this will be equal to, this can be again simplified as, when we take the summation to both term, we will have, this is some nc, when we take the summation inside. Okay, so that will result in the new, this is so this is equal to x bar plus c. Okay, so this is the formula for this is the what is that? Yeah, this is y bar is equal to x bar plus c. So what will be yi minus y bar? That will be usually, we can take one more step here. So yi minus y bar equal to xi minus x bar. So yi minus
y bar equal to xi minus x bar. Okay, because what is y? Y is actually xi plus c, and what is y bar? X bar plus c. That means when we subtract it, it will be y minus x bar minus c. So that is exactly equal to xi minus x bar. Okay, I think this is clear for you. Okay, so we can substitute. Yeah, then we can see that yi minus y bar is equal to xi minus x bar implies take the summation both sides, take the square. So we take the square and then we will sum it. This square equal to this square. Okay, and then take the summation. Okay, this summation can be taken inside. Okay, so that is the step here, we can see that, and then divide with the 1 by n. Okay, again you can divide both sides with 1 by n. Okay, then take the square root of this left side and right side. Take the square root. Okay, take the square root of the right side also. So what is this? This is actually standard deviation of x. Okay, that means standard deviation of y. Standard deviation of x is same as standard deviation. Standard deviation of y is same as standard deviation of x. Okay, this is the proof. So now second property, standard deviation is affected by change of scale. Okay, note that standard deviation is not same. Standard deviation is same for y and x. That means standard is not affected by change of origin. But at the same time, the second property says that standard deviation is affected by the change of scale. So what is the next property is we shall consider the change of origin and scale. Okay, y equal to cxi plus t. Plus t. Simultaneously change of origin as well as change of scale is so y equal to cxi plus t. So what will be the
you can consider similar step here. Okay. So this is Cxi plus D. So what will be the answer? Here C it is C here, C plus D here. Then we can take the C outside, and this will be ND. Okay. So this will be C outside plus D. That means Cx bar plus D. Cx bar plus B, right? So yi minus y bar will be Cxi plus D minus Cx bar minus D. That will be C into xi minus x bar. Okay, so yi minus y bar square will be equal to C square into xi minus x bar square. So 1 by n into yi minus y bar square will be equal to this C square into xi minus x bar square. C square can be taken outside. So what will be the result? C square into 1 by n. So that again we can take this C square outside. So what will be the next step? What will be the next step? This C can be taken outside. Okay, so that outside of the square root it will be C. So we can easily say that standard deviation of y is equal to C into standard deviation of x, right? So this is the second property, and I will share this step to you. So this is the step in the book, and here there is a note here. There are k groups of standard deviation. The k groups combined is given by the formula n1 n2 plus n1 plus n2 plus extra nk sigma square equal to n1 sigma r square plus n2 sigma r square plus etc. nk sigma square plus n1 d1 square plus n2 d2 square plus etc. nk dk square. You can use that formula in problems. So this is another formula, coefficient of variation. Okay, so what is coefficient of variation? So the formula is nothing but standard deviation divided by arithmetic mean into 100. Okay, so that is most important relative measure of dispersion. It's a relative measure of dispersion. Okay, should remember that it's a relative measure of dispersion. Okay, so this is a formula, and you can measure the variation using this coefficient of variation also. So we will consider some examples. Yeah, this calculate standard deviation of 23, 25, 28, 31, 38, 40 and 46. So you can find the mean x bar first, that is 231 by 7 because the total is 231. Then xi minus x bar column. And xi minus x bar square column. The total of that column is 436. So standard deviation is, this formula can be applied, summation xi minus x bar square by n. So root of 436 by 7, so that is 7.89. Okay, this is another formula,
calculate the standard deviation of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we can compute using alternative formula for the standard deviation. You know this summation xi minus x bar whole square by n can be okay. അതിപ്പം മുഹമ്മദ് അലി സാറിനോട് വിടണം കേട്ടോ. അവിടെയുള്ള കോർഡിനേറ്റർമാരില്ലേ, അവരെ വിടണം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കോർഡിനേറ്റേഴ്സായിട്ട്? ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അതർ സെൻറ്റർ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ വിടണം ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അല്ല, അത് എടുത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളെ വിടണമെന്ന്. അത് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. ആന്റണി സാറും വന്നിരുന്നു, മുഹമ്മദ് അലി സാറും. അവർ ഞങ്ങളെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം ഒരു പെട്ടി നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെട്ടി നിറച്ച് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. ഇത് കെട്ടി വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധാരണ ആന്റണി സാറൊക്കെ അത് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്തത് അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെ 2-3 പേരെ വിടണം ഇങ്ങോട്ട്. അവരെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മാത്രമല്ല, നമ്മളത് റെസിപ്റ്റ് മേടിക്കണല്ലോ. ഇവിടുന്ന് പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം അവർ എഴുതി തരാറുണ്ട് സാധാരണ. അങ്ങനെ എഴുതി തന്ന് അവർ കൈപ്പറ്റണം അത്. എന്നിട്ട് അവർ വഴിയായിട്ട് പോസ്റ്റായിട്ട് അയക്കാം. ആന്റണി സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു 2-3 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആന്റണി സാറേയും മുഹമ്മദ് അലി സാറേയും നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയാം. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആര് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ 1-2 പേര് വരണം കേട്ടോ. അതായത് 1-2 പേര് വരാം. കാരണം ഇത് കണ്ടമാനുണ്ട്, ഇത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നടക്കില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷയോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഓൾറെഡി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്, സാധനം സെറ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്. അത് തുണി കവറിലാക്കി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ 2 പേരെ 1-2-3 പേരെ വിടണം. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരാഴ്ച വിട്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അല്ല, ഇതിന് മുൻപൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആന്റണി സാറ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തേ, ഇവിടെ വന്ന ആള്. അല്ല, നേരെ കൊണ്ടുവരാനില്ല, നേരെ അവർ വന്ന് കൈപ്പറ്റി അവർ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയില്ലേ, അവർ വന്നിട്ട് റെസീറ്റ് തന്ന് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 2 പേര് പറഞ്ഞിടാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്ന് ആന്റണി സാറും മുഹമ്മദ് അലി സാറാണ്. അവർ 2 പേരായാലും മതി, ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ശരി. Summation xi is equal to 55, summation xi square equal to 385. So that is x bar is equal to summation xi by n, that is equal to 55 by 10, that is equal to 5.5. The standard deviation is sigma is equal to root of summation xi square by n minus x bar square. So that can be used here. Substitute the values.
and then that equal to square root of 38.5 minus 30.25, that equal to root of 8.25, that equal to 2.87. Okay. So this is another example. Calculate the standard deviation of 42, 48, 50, 62, 65. So x values are given here and d values are given here. So d square values are 64, 4, 0, 144, 225. Total is 437. So the standard deviation is summation dA square by n minus summation dA by n square, that equal to 8.7. Okay. The formula we have derived. Okay. Anyway, up to this example 11 you may write and submit in the Moodle platform, and after that we will discuss the remaining problems. Okay. So you will get an idea about calculation of this standard deviation.